Nithyanandam, everybody, and welcome to another Nithyananda Yoga Prathama Vinyasa Krama class, the 108 asana sequence that we are exploring. Nithyanandam a todos y bienvenidos al Prathama Vinyasa Krama Yoga, la Yoga Original. Y gracias por acompañarnos. Today we are completing the 108 asana sequence we're now at asana 103, and we're going to be going all the way to 108. El día de hoy estamos completando el ciclo a llegar a las 108 asanas. Hoy estamos en la what number do we start at? 3. Hoy iniciamos con la 103 y vamos a completar hasta la 108. Y gracias a todos por acompañarnos hasta este punto culminante. And this part of the sequence is really focusing on the core strength and awakening the Kundalini through engaging our core. It's a very, one of my favorite parts of the sequence, actually. Es una de las partes favoritas de la secuencia de Drida porque el enfoque es en el núcleo y a que se despierte el Kundalini. Ya es la última fase. So this class, although there's only about 6 asanas left, we'll focus quite a bit on the core strength. So we'll go through these last few asanas a few times. It'll be a really good core workout for us today, okay? El enfoque es en el centro, en el núcleo, y son unas cuantas asanas, pero la prioridad es el enfoque en el núcleo. Okay, and so with that, we'll enter into the ritual of yoga, again with our prayer, followed by, go ahead, sorry. Vamos a iniciar, con esto iniciamos con la parte, con el rito, que es el Sadguru Bandhamam. The Shiva Mula Mantra. El Shiva Mula Mantra. Achamaniyam, which is the ritualistic cleansing. Achananiyam, la limpieza ritualística con el vasito con agua. And then our Sankalpa, the conscious intention of why we are here. Y el Sankalpa, la intención consciente del por qué estamos aquí. Okay, and so with that, we can all sit together with our head, neck, and spine in a straight line. El cuello, la cabeza y la espalda recta, las manos en Anjali Mudra. Centering ourselves, getting into that space of Advaita, oneness with Swamiji. Nos estamos entrando en el espacio de Advaita con Swamiji. We'll enter into the ritual of Nithyananda Yoga. Iniciamos el Nithyananda Yoga. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadidaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvari Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Keeping our eyes closed, we'll chant the Shiva Mula Mantra internally 11 times. Mantén tus ojos cerrados, vamos a cantar el Shiva Mula Mantra 11 veces. Reminder to draw the tongue back so it is not touching the upper or lower part of the mouth or the back of the teeth. Recuerda el mover tu lengua hacia atrás para que no toque los dientes, el paladar de arriba o la parte de abajo de la boca. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Om Ham Haum Shivaya Namaha.
Om Ham Ham Shivaya Namaha. Om Ham Ham Shivaya Namaha. Om Ham Ham Shivaya Namaha. And with this, we'll enter into the Achamaniyam, the ritualistic cleansing. Iniciamos con el achananiam, con el vasito y el agua. So taking 1 spoon of water, placing it into our right palm. Pones una cucharada de agua en la palma derecha. With Recuerda index and thumb touching, we'll sip the water. el índice y el pulgar tocando y te tomas el agua. Om Atvatatvam Shoryam Svata. A 2nd spoon of water. Segunda cucharada de agua. Om Vidyatatvam Shoryam Svata. And a 3rd spoon of water. Tercera cucharada de agua. Om Paramashivatatvam Shoryam Svata. Wiping the upper and lower lip 2 times from right to left with the base of our palm. Limpiamos los labios de derecha a izquierda, los labios de arriba y el labio de abajo. Om Prayaya Namaha. Washing our hand. Lavamos la mano. Touching the upper and lower lip with our ring, middle, and index finger. Tocamos los labios de arriba y de abajo con el dedo, el índice, el del corazón y el anular. With our index and thumb touching the right nostril and left nostril. Tocamos con el pulgar y el índice. Tocamos la nariz derecha y la nariz izquierda. The ring finger and thumb touching the right eye, right ear, left ear. Tocamos con el dedo del anillo y el gordo, el ojo derecho y el ojo izquierdo, el oído derecho y el oído izquierdo. Lavamos and la then mano. Washing your hand. Then with the pinky and thumb touching the navel, right chest, left chest. Con el pulgar y el meñique vas a tocar el ombligo, el pecho derecho y el pecho izquierdo. With all 4 fingers and the thumb touching the crown of the head, right shoulder. Con todos los dedos juntos vas a tocar la coronilla de la cabeza, el hombro derecho, hombro izquierdo y el centro del corazón. Then taking the right hand, placing on top of the left, La mano, and holding both hands on the right la mano thigh. derecha arriba de la izquierda y lo sostienes en la cadera. We're entering into the Sankalpa, again, the conscious resolution, reminding ourselves why we are here. La resolución consciente, el Sankalpa, recordándonos el por qué estamos aquí. But not just to remind ourselves, but to instill and embody and download the very DNA to manifest that state, space, being, and powers of superconsciousness, Paramashiva. El bajar esa ciencia, esa tecnología para recibir el estado, el espacio, los poderes de Paramashiva. Son no solo el hablarlo, sino el recibirlo para que vivamos con esos atributos en nosotros. So holding that intention. Mantén esa intención. As the Sankalpa is chanted. El Sankalpa se canta y tú mantienes la intención. Om Mamo Pata Samasta Duridakshayadvara Sri Sadguru Prityatam Sri Nithyananda Shwarya Parishakti Sameta Sri Nithyananda Shwara Paramashiva Prityatam Sri Sarvadeva Devi Swarupa Sadguru Nithyananda Swami Krapakatakshena Purana Arogya Yukta Duridagatra Yogi Kashaririya Sityatam Paramashiva Shakti Vishkaranatam Sukram Bhasya Yana Vegya Jivan Mukti Praptyatam Nithyananda Yoga Pyasham Karishye. And washing off our hand. Lavamos la mano. And then moving the Panchapatram out of harm's way. Mueves tu vasito con agua que no vaya a regarse. Great, and as always, we'll begin the class with our little warm-up
Vamos a focusing iniciar on la our clase skeleton dance. con el calentamiento, con el baile del esqueleto. So if we can all rise up, Todos arriba. and as always, a reminder of the two things that we're focusing on. Dos One, cosas que nos visualizing the estamos skeleton bones. enfocando. Nos estamos visualizando como huesos. Two, shaking the body intensely. Y dos, mover el cuerpo intensamente. Okay, so you may find it helpful to keep the eyes closed to hold that visualization. So if you do, please maintain awareness of your surroundings. Si tus ojos están cerrados, ten precaución a tu alrededor. Pueden estar cerrados o abiertos. And so with that, we'll jump into this right away. Start moving our body. Empezamos a movernos intensamente. Remember, it's chaotic movements, so Son no rhythm, no movimientos pattern. caóticos. Moving however the body wants. Permite que el cuerpo se mueva como lo desee. And again, continuously bringing our visualization back to skeleton structure of the Visualízate como el body. esqueleto. Todo tu Find that the cuerpo es mind un esqueleto. wanders. And if the mind does wander, just gently bring it back La without mente judgment, just empieza in con los focusing again. pensamientos por minuto, regrésala a este instante. Remember to shake the entire body Mueve, mueve todo el cuerpo, from the fingertips to the toes, desde los dedos, del pie loosening hasta la up the, cabeza. Mueve, mueve todo, sacúdelo. the hips, ankles, shoulders. Las caderas, las rodillas, los hombros, todo, todo, muévelo. That's it, doing good. About halfway there. Maintaining the visualization while shaking Mantén la intensely. visualización del esqueleto. Continue to bring the mind back if you find it wanders. Si la mente se va, regrésala a este momento. That's it. Less Los than a últimos minute to go. segundos. Sacude, Maintain sacude. that intensity. Más intensidad. Almost there. Más intensidad. Keep going, keep going, keep going. "15 seconds. 15 segundos. Más Hold the intensidad. visualization, shake intensely. Más intensidad, más intensidad. And standing still where you are. Nos paramos en seco donde estés. You can take a deep inhalation through the nose. Inhalas por la nariz. Nice long controlled exhalation out of the mouth. Exhalas por la boca. Just be aware of the sensations that you're feeling in the body. Siente las sensaciones que están sucediendo en tu cuerpo. So you can take another deep inhalation. Inhala profundamente. Nice long exhalation. Exhala profundamente. Just witness what's happening. Observa. Observa lo que sucede. Notice how alive and awake the body feels. Siente cómo se siente el cuerpo vivo y despierto. And if you haven't already done so, slowly start to open up your eyes. Y si aún no has abierto los ojos, lentamente ábrelos. All right, and we'll come down into a sitting position on our yoga mats. Regresamos a los tapetes de yoga, a sentarnos en el piso. Okay, and so as mentioned today, we are focusing on a part of the series that really does engage our core.
El enfoque, recuerden, hoy es el núcleo. Um, and at this point in the sequence, we are transitioning into a new pranayama, Bastrika Kumbhaka. Estamos iniciando con un nuevo pranayama que se llama Vastika Kumbhaka. And so first we'll practice that kumbhaka, that pranayama all together before combining that with the postures. Primero vamos a practicar el pranayama antes de combinarla con las posturas. Okay, and so you can do this from your sitting in a sukhasana position, or you might find it comfortable to be in Vajrasana as well, okay? Se pueden sentar con los pies cruzados en su kasana o te puedes sentar con los cojines o hincado, como te sientas más cómodo. So Bastrika Kumbhaka is a forceful exhalation out of the nose by pulling the stomach in and up really quickly. El Vastrika Kumbhaka es que exhalas rápidamente por medio de empujar el estómago, meter el estómago hacia adentro y hacia arriba rápidamente. So Adentro y arriba rápidamente. what happens is as you forcefully exhale, the breath naturally draws back in really quickly through the inhalation. So never worry about inhaling. Únicamente estás exhalando, no estás inhalando. Y como estás exhalando, automáticamente el respirar sucede. No necesitas inhalar, solo exhalar. Okay. And so what this is doing, it's really pulling up the Kundalini, really awakening the Kundalini Shakti. Esto está despertando el Kundalini Shakti porque lo está activando y jalando hacia arriba, hacia arriba. And there's different intensities that you can perform this in. You can begin nice and slow and try and really get the pattern and the technique down, and then you can gradually increase the speed also. Y puedes, hay diferentes intensidades para hacer este pranayama, pero empiezas primero haciéndolo y después lo elevas al siguiente nivel y al siguiente nivel, pero lo haces lo más rápido posible. Al principio aprende lo que es y después lo aceleras a moverlo más rápido y solo exhalar, solo exhalar. So before we enter into these postures, again, this Bastrika Kumbhaka is the pranayama used. And so it's a combination of we're engaging the core during these postures. And then on top of that, we're performing Bastrika. It can be quite intense. So first, let's all just give this a few rounds to try and understand and get the technique of Bastrika. Esta es la base de las próximas posturas y recuerda, primero vamos a realizar esta kumbhaka, Vastrika Kumbhaka, y después vamos a empezar a hacer las posturas para que te sientas cómodo con esto. Así es que hazlo con intensidad. So again, it's not about just exhaling out of the nose. No solo el exhalar por la nariz, sino que hacer todos los pasos. It's about pulling that stomach in and up. Estás jalando el estómago hacia adentro y hacia arriba, adentro y hacia arriba, adentro y hacia arriba. That forcefully exhales out of the nose Y estás simultaneously. exhalando únicamente por la nariz, simultáneamente. Okay, so you're working on pulling the stomach in and up really abruptly, then forcefully exhaling out of the nose at that same moment. Abruptamente empujas, jalas el estómago hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, y rápidamente exhalas por la nariz. And as you can tell, and you may be experiencing now, notice how the inhalation just happens naturally, right? Te das cuenta cómo la inhalación sucede automáticamente. And play with the speed. So
if you're starting to get the pattern down of how to perform it, slowly start to try and increase the speed as Si ya best you can. tienes el patrón de cómo es que debe de hacerse, entonces empiezas a acelerar al siguiente nivel de velocidad. O más velocidad. Te aceleras la velocidad. Good. So with that, we'll enter into the asanas that we're going to perform today. Bien, vamos a iniciar con las asanas. And Bastika, that can be practiced again in your free time on a daily basis if you really want to be able to master that. Continúas practicando el Vastika Kumbhaka en tu tiempo libre. Muy poderosa. So from that Vajrasana position, you can see I'm obviously sitting down on my sitting bones with my legs extended right now. Las piernas extendidas, sentados en los glúteos máximos. Okay. So during all of these asanas, it's really important that you take care of your lower back. Durante todas estas asanas es súper importante que protejas tu espalda. Okay, so if at any point you're feeling a bad pain, a sore pain in the lower back, dolor, take a break, okay? Descansa. Protege tu cuerpo, por favor. You can protect your lower back by avoiding arching the back. No te pongas en curva la espalda, no. Whether that's arching it forward or really arching it back. O haciendo un arco hacia atrás. No, la espalda debe de estar recta. Okay, so the goal is to keep the spine nice and straight as it's tilted on a slight angle, as you'll see. La espalda debe de estar recta, no encorvada hacia enfrente o hacia atrás, o hacia adentro y hacia afuera. Okay, so the first asana today, the 103rd asana, is Fodi asana. La primera asana es la 103. And you're going to hold the back of your calves with your two hands. Vas a sostener las pantorrillas con tus dos manos. And slightly lean back so your heels come off the ground. Te empujas hacia atrás un poco, en un ángulo, no completamente. Okay, and make sure again that your shoulders don't start sinking down. Que no se hundan los hombros. Keep Espalda the chest upright recto, and shoulders back. Los hombros hacia atrás, el pecho recto. Okay, and if you need to, you can slowly start to slide the hands even behind the knees and rest them. Si necesitas, pon tus manos en medio de las rodillas, solo si es necesario. This may be the posture for some of us. Para unos esta es la posición. If you're able to hold behind the calves, have your hands resting there. Atrás de la pantorrilla. You'll do so. Hazlo. And then from here, you're going to extend the legs as straight as you can get them. De aquí vas a extender las piernas lo más que puedas extenderlas. Okay. And then as you bring them straight, you're bringing them towards Deben de your estar face. Rectas y las traes cerca de ti. Recuerda la espalda recta. Okay. And then we can slowly release them down. Bien, entonces soltamos la posición lentamente. Okay, so again, you should be able to notice if you're putting a lot of stress on the lower spine, and that'll happen if you're leaning and arching forward. Tú vas a notar si estás poniendo demasiada fuerza en tu espalda, la parte de la cintura. Okay, so take care of your lower back. Recta, no encorvada. Cuida tu espalda. So take care of your lower back by keeping the chest upright and the shoulders El pecho back. arriba, los hombros atrás, la espalda recta. Recuerda, pecho arriba, hombros atrás, espalda recta. Okay, so we'll give that a shot one more time. Una vez más. Whether you're holding behind the calves
or ya sea que behind the estás knees at sosteniendo first. en medio de las rodillas o directamente en las pantorrillas. And again, this might be the posture, and this can still be very intense for you. Esta puede ser la posición. Okay. If you're able to, holding behind the calves. Si puedes sostener atrás de del talón, And slowly extending the legs straight. extiende las piernas derechamente. Okay. And we're engaging Mula Bandha, so seal the perineal floor. Estás usando el mula bandha. Aprieta los And, glúteos máximos. and while we're here, let's engage Bhastrika. So those short exhalation, short bursts out of Y the vamos a nose. usar el Bhastrika Kumbhaka. El pecho adentro y arriba. Good, and then let's release. Y soltamos la posición. Okay, so you can start to feel the combination of Bhastrika along with engaging the core. It's quite intense. So my body is already really heating up. You may be experiencing that as well. Empiezas a sentir, empezó a sentir el calor porque es intenso, que es la combinación de varios. Correcto, son varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo. And we'll go through this. We'll do this one more time. Vamos a hacerlo una vez más. Bringing together the other components, the visualization and the japa as well now. Vamos a combinar la visualización y el ayapa también. So again, either holding behind the knees. Ya sea que estás sosteniendo en las rodillas. Okay. Slowly Rodillas, tilt back so the heels come off the ground. E inclinas hacia atrás para que se eleven las piernas del piso. If you can, holding behind the calves. Si puedes, sostén el talón. And extending the legs up. Y extiendes las piernas hacia arriba. Mula Bandha engaged. El mula bandha está activo. Bhastrika Kumbhaka. El Bhastrika Kumbhaka está activo. And visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Om Paramashivoham Japa. El Om Paramashivoham sucediendo en el cuello. Good, and release. Y soltamos la posición. Okay, so if you need to, you can sit upright. Si necesitas, pon tu espalda recta. Slightly arch the back to release the lower spine. Que la espalda, la puedes poner en un arco para relajar la estrés de la espalda. From 40 asana, we move to our next asana, Padikasana. Padikasana is the mace posture. So it's very similar. Our legs are fully extended, and then we're releasing the legs and bringing our arms behind us. So in this posture, again, you want to make sure that you're taking care of your lower back. De nuevo en esta posición, ten mucha precaución con tu espalda. Protege tu espalda, por favor, que no estés en un arco, ni para enfrente ni para atrás. Espalda recta. The tendency is you'll really want to arch your back. La tendencia es el quererte poner tener tu espalda en forma de arco. So again, really focus on opening up the chest and drawing the shoulders back here. El enfoque es el abrir el pecho, los hombros arriba, el pecho afuera. Okay. So again, the goal is to have, at the very least, our heels off the ground. La meta es que nuestras rodillas estén lo menos posible elevadas. No están tocando el suelo, pero están muy cerca del suelo. And then, if you can, bringing the hands to the opposite shoulders behind. Si puedes, cruza tus manos que toquen el hombro opuesto. So my hands are just slightly crossed. Mis manos están cruzando levemente.
And if that's too much, you can also just bring the hands so they're behind the neck. Si es mucho, entonces no cruces las manos, estíralas lo más que se pueda. Okay. Reminder to extend the chest, open up the chest, Continúa abriendo el pecho, extendiéndolo. and then slowly leaning back so the heels Lentamente come off the te ground. inclinas hacia abajo, las rodillas se elevan del piso, And you can either hold here ya sea que sostienes la posición aquí or slowly start to extend the knees o upright in a lentamente empiezas a 45-degree extender angle. las rodillas hacia arriba And hold here. y sostienes aquí. And bring the knees down. Y bajas las rodillas. Okay, so you can obviously feel that's really challenging on the core also. So while you're there, make sure, again, the more you lean forward, the more it's becoming a stress on the lower spine, on the lower Mientras back. más te inclinas hacia enfrente, más es el estrés en la espalda de abajo. Recuerda The el more that pecho arriba. the more that you open up the chest and draw the shoulders back, the more it's going to engage what we want, which is the Abre el core. pecho y recuerda el pecho arriba, la espalda recta, porque eso es lo que va a activar el centro, el núcleo. Okay, so we'll give that another shot. De nuevo, Start with the feet on the ground, los pies en el piso, hands behind the neck, las manos atrás, touching the opposite shoulders if you can. tocando los hombros opuestos si puedes. Slowly tilting back so the feet come off the Lentamente ground. haces una línea inclinada, Chest open, shoulders back. el pecho abierto, los hombros hacia atrás. And then if you can, slowly start to Si extend the puedes knees. lentamente, eleva los pies. Legs as straight as you can get. Lo más recto que puedas, ten tus pies. Mula bandha engaged. El mula bandha está activo, aprieta los glúteos máximos. Bhastrika Kumbhaka. El Vastrika Kumbhaka está sucediendo. Exhalando. Intensamente, exhala intensamente. And then release. Y sueltas la posición. Anybody else sweating? ¿Alguien más está sudando? Yes, several ones are Okay. sweating. Good, you're doing it right. Lo estás haciendo bien si estás sudando. Okay, so while you're there, again, you'll be able to notice the very subtle difference between when the shoulders come forward and back, and where you're going to feel it a lot in the lower back or the core. Ahora que estás ahí vas a notar la diferencia porque vas a sentir. Recuerda, no te encorves. La espalda recta, el pecho arriba. Súper importante para proteger tu espalda. So again, at any point, if you notice that you're arching quite a bit, make sure you Si te take das care of cuenta que yourself. estás haciendo un arco con la espalda, ten mucha precaución. And the easiest way to do that is go from straight legs to keeping the legs bent. Si necesitas mantener tus piernas dobladas, que no las extiendas completamente, está bien. Esa es la posición then- para ti. And or bringing the hands more forward Y so las that you manos can también, balance si a no little las bit puedes easier. cruzar, las puedes tener enfrente. So this may be the posture for some of us. Esa tal vez sea la posición para algunos. Okay. So we'll bring it all together one more time. De nuevo vamos a hacerlo. First, bringing the hands behind the neck, Las manos atrás en el cuello, touching cruzadas. opposite shoulders if you can. Slightly opening up the chest, tilting backwards, feet off the ground. Te empujas hacia atrás, el pecho abierto. Extend the Piernas, legs out if possible. extiende las piernas si te es posible. Mula bandha engaged. El mula bandha está activo. Gaze to the third eye. Mira vía tu tercer ojo. Visualize yourself as a mace. Visualízate como un rompecabezas. Om Paramashivam Japa El Om Paramashivam me está sucediendo with Bhastrika Kumbhaka. con el Vastrika Kumbhaka.
Good, and release down. Y sueltas la postura. Not easy, eh? No es Good fácil. job. Muy buen Okay. trabajo. So from there, again, we're going to another core posture called Naukasana. Ahora la siguiente posición del núcleo se llama Naukasana. Naukasana is the boat posture. Es la posición del bote. Okay, and so we're moving from having the legs extended and Y hands nos behind our movemos a tener back las piernas extendidas. to keeping the legs extended and elbows on the ground. Mantenemos las piernas extendidas y los hombros en el piso. Okay, and again, we can start with the heels on the ground. Y podemos iniciar con las rodillas en el piso, los And pies en el piso. you may lift the heels off the ground. Y elevas los talones. And this might be the posture for you. Tal vez esa sea la posición para ti, que los eleves un poco. Okay. You can also slowly start to extend the legs and see if you're able to keep them fully extended. Y también puedes empezar a extender las piernas para ver qué tanto puedes extenderlas. And then see if you can bring the legs down too close to about a 45-degree angle. Y fíjate si puedes tener las piernas a un ángulo de 45 grados. Okay. Some people may find it easier if you have one leg extended. Algunos van a ver más facilidad si tienes una pierna extendida. Or again, if you're not able to do one or both, then you Si can no puedes keep the hacer knees una o in. la otra, entonces dobla las dos. Pero están Okay. arriba, no están tocando el piso. So wherever you're at, Donde sea whether que it's tú both estés, legs extended ya sea or las one leg piernas bent, extendidas o dobladas, Mula Bandha is engaged. el Mula Bandha está activo. Okay. Paramashivam is the japa. El Ajapa es Om Paramashivoham. We're visualizing ourselves as a boat. Te estás visualizando como un bote. And Bastrika Kumbhaka. El Bastrika Kumbhaka sucediendo. Good, and release. Y sueltas, sales de la postura. And we can rise up to a sitting position or in Vajrasana, Nos podemos sentar en Vajrasana o sentados just to give ourselves a little break here, okay? para darnos un semidescansito rápido. So during this part of the sequence, you'll notice it in the core, but also in your hip flexors. Esta parte este segmento vas a sentir en las caderas y también en el núcleo, los dos. Okay, so you may feel tight here the rest of the day, or you may feel a little bit of soreness here tomorrow, Tal which is vez completely tengas normal. un poco de dolor en las caderas, es normal, ya sea Okay. hoy o más tarde. We still got one more to go though. Nos falta, aún no terminamos, ¿eh? And so the next, no, there's still 3 more asanas to go in the sequence, but one more to go that's really challenging for the core. Una posición, una de las asanas que es de las más fuertes también es esta. Okay, and this is called Rudrasana. Esta se llama Rudrasana. So in Rudrasana, En as el you can see, I've Rudrasana, brought the soles of my feet together. los pies juntos, el talón de los pies juntos. And we're going to be lifting and pulling our feet up towards our chest. Vamos a elevar y atraer los pies hacia nuestro pecho. Okay, and we're going to scoop our hands underneath the Y heels. vamos a meter las manos hacia adentro de los pies, tocando And los then- talones. And then holding the sides of our feet together. Y vamos a detener los pies juntos. Okay, so if you have a little bit less hip flexibility, Si no your tienes feet may be all the flexibilidad en way las down caderas, here. puede ser hasta ahí la posición. So if this is as high as you can get your feet, Si ese es lo más alto que puedes elevarlos. or maybe they're just completely, almost barely off the ground, that's fine. O tal vez puedas elevarlos un poco, está bien. Avoid keeping the back arched though. No encorves la espalda, Okay. recta. So
Doing our best to keep the recta en un chest and ángulo. shoulders back. Recuerda el pecho arriba, los hombros hacia atrás. Okay. Pecho arriba, hombros atrás. So scooping our hands underneath the heels. Vamos a meter las manos en la planta de los pies hacia arriba. Pulling the feet towards the chest. El elevar los pies hacia el pecho. Using your elbows to really dig into the back of your hamstrings. Usa tus brazos para ayudar a que en realidad se eleve la posición. Which helps to draw the shoulders back. Te ayuda a que los hombros se empujen hacia atrás. Okay. Engaging Mula Bandha. Usa el Mula Bandha. Gazing at the tip of your nose. Y vas a estar viendo en la punta de la nariz. Om Paramashivam is our japa. La japa es Om Paramashivam. Visualizing yourself as Lord Rudra. Visualízate como Rudra, el Gadel, dios de la ferocidad. And Vastrika Kumbhaka. El Vastrika Kumbhaka sucediendo. Okay. And release. Y sueltas la posición. Okay, so another really intense posture. Otra posición intensa. Again, I cannot stress enough the importance of not allowing the lower back to arch Continuamos forward. recordándote que no encorves tu espalda. Manténla recta. El pecho arriba, los hombros atrás. And if you're feeling like you're not able to do the posture without having that soreness, then either completely coming out of the posture or reducing it to something much less. Ya sea, si no puedes hacer esta posición, redúcela, pero la espalda tiene que estar recta. Okay, and so Hazlo if that a means tu máxima capacidad, pero protege tu espalda. So if that means holding the feet from above and just doing this. Sí, ya sea esa es la posición para ti, que únicamente puedes elevar los pies un milímetro. If that's the maximum you can do, then so be it. Si Okay. eso es lo máximo, está bien. Again, we're not ever doing nothing in any of these postures. You're finding where your maximum potential is for that day. Okay. No te juzgues, recuerda que estás haciendo tu máximo potencial, depende del día. Okay, so we'll try Rudrasana one more time. Vamos a tratar el Rudrasana una vez más. Hands beneath the ankles. Las manos adentro de sosteniendo los pies. Pulling the feet towards the chest. Vas a mover los pies hacia el pecho. Gaze at the tip of the nose, Mula Bandha Estás viendo engaged. con a la punta de la nariz. Visualize yourself as Lord Rudra. Visualízate como el dios Gadel Rudra. Om Paramashivam japa. Om Paramashivam está sucediendo. And everybody together, Vastrika Kumbhaka. Y todos juntos el Vastrika Kumbhaka. And release. Y soltamos la posición. Okay, so that is the 4 asanas of this at the final part of this sequence that focus really intensely on the core. Esas son las 4 asanas que se enfocan directamente en el núcleo. From there, de ahí, we lay back down onto our back. Nos vamos a acostar en el tapete de yoga. And we're going to release our lower spine with this posture. A soltar la postura de la espina dorsal. Okay, and we're moving into Unmukha Pitta 2. Vamos a moverlos a el Unmukha Pitta número 2. Okay, so wherever you're at,
lying on our back, bringing your heels as close as you can to the buttocks. Une tus caderas lo más que puedas hacia el glúteos máximos. Okay. What we're going to be doing is using the strength of our glutes and hamstrings to lift up the hips nice and high. Vamos a usar la fuerza de los glúteos y de las caderas para elevar. Okay. So as high as you can get your hips, Lo máximo que puedas elevar tus caderas, that's where we're going to, okay? ahí es a donde vamos. And notice how the neck Y stays observa flat on cómo the tengo el ground cuello. and the chin gets tucked naturally right up against the chest. El mentón está tocando directamente al pecho. So we naturally have two bandhas engaged here, Así es que Mula tenemos Bandha and Jalandhara Bandha. dos bandas que están sucediendo simultáneamente. And we're going to perform what's called Morcha Kumbhaka, which is just an exhaling with Jalandhara Bandha engaged. So exhaling with the chin to the chest. Exhalamos con la barbilla al pecho. Out of the nose. O de la nariz, vía la nariz, disculpa. Pega tu barbilla al pecho y exhalas con la nariz. Okay, and then you can release your hips down. Bien, sueltas las caderas lentamente. We'll do this again a couple more times and start to incorporate the other components. Con los otros componentes. So really using your heels to push the ground down, to drive the hips upwards. Vas a usar las caderas, la fuerza de las caderas para elevar las caderas hacia arriba. So you should feel this a lot in the glutes and Debes the de hamstrings. sentir el movimiento en los glúteos. Okay. Fingertips are towards the back of our heels. Should just about be able La to touch punta de them. mis dedos deben de estar atrás de mis talones. Okay, so all together we'll lift up again. Una vez más vamos a elevar las caderas. Driving the hips upwards. Las caderas hacia arriba. Okay. Pies y brazos abajo, caderas arriba. Mula Bandha and Jalandhara Bandha engaged. El Mula Bandha y Yolanda Bandha ambos están sucediendo simultáneamente. Okay. We're visualizing Swamiji. ¿Estás visualizando a Swamiji? Om Paramashivoham is the japa. Om Paramashivoham está sucediendo en el cuello. I'm going to inhale deeply through the nose. Inhala profundamente con la nariz. Keep the hips up high. Mantén las caderas arriba. And slowly exhale through the nose. Lentamente exhala con la nariz, vía la nariz. Take another deep inhalation through the nose. Una vez más, inhalamos con la nariz. Keep the hips up high. Eleva las caderas. And exhale through the nose. Exhala por la nariz. Do this one more time. Engage the glutes. Hips up. Las caderas arriba. Exhale through the nose. Exhala por la nariz. Good. And then releasing, bringing the hips down. Vas a bajar las caderas. And extending the feet out. Extiendes los pies. Moving into everybody's favorite posture, which Nos is vamos Shavasana. a mover a la posición favorita de todos. What's the name? Shivasana. I knew it. Nos vemos a la posición favorita de todos. Se llama Shiva Asana. Acostaditos completamente, brazos, manos abajo, pies relajados. Estás como Paramashiva. And this is the 108 asana of the sequence. La secuencia de 108 asanas. Our final posture. Nuestra posición final. While you're here, you're opening up your palms towards the Estando ceiling. aquí, abre las palmas de tus manos. In a space of receiving. Para que reciban. The feet are naturally falling apart. Los pies están naturalmente entreabiertos. With the heels closer together. Las rodillas más cercas una de otra. And the goal is to be in a space of complete and utter stillness.
La meta es el estar en el espacio, sin movimientos, sin pensamientos. El- So you're avoiding any subtle micro movements while you're here. Estás evitando movimientos estando aquí. Okay. Before you melt into that space, what we perform is Shakti Chalan Mudra. Antes de que te derritas en este espacio, Shakti Chalan Mudra. vamos a hacer el Shaktipala Mudra. So what this is you're engaging Mula Bandha Estás, usa el Mula Bandha, aprieta el glúteos máximos and incorporating your visualization, pulling up the Kundalini Shakti all the way to the Sahasrara chakra. con tu visualización sube el Kundalini Shakti hasta tu chakra llamada la Sahasrara. So if your Kundalini is awakened, Si tu Kundalini está despierto, you'll actually be able to feel that energy pull up from the base of the spine all the way to the crown center. debes de sentir cómo se eleva el Kundalini desde la base de la espina dorsal hasta la coronilla. It does take a conscious effort, Vamos a tomar un esfuerzo consciente and you're maintaining that, drawing that energy up for a few moments. que ese Kundalini se eleve hacia la coronilla And then relaxing Mula Bandha and relaxing the entire body and mind. y ahora relajas el Mula Bandha y todo el cuerpo y la mente. Take one final deep inhalation through the nose. Última inhalación con la nariz Nice long sigh out of the mouth. y exhalas largo y tendido. And as you sigh, melting the body, relaxing each and every atom of your body. En cuanto exhalas, estás derritiendo todas las partes de tu cuerpo. So at this point, the goal is to be in a space of utter stillness with both body and mind. El punto principal de esta posición es el de tener el cuerpo sin movimiento y también la mente. No existen If, pensamientos, no existe nada. if you find yourself thinking a lot, nothing wrong, it's completely normal. Just bring yourself back Si estás to pensando, regrésate a este momento donde no hay nada. stillness and bringing No hay ourselves movimientos, no hay to pensamientos. the visualization, the space of Advaita with Swamiji. La visualización es estar en el espacio de Advaita con nuestro amado Swamiji. And then you can slowly start to wiggle the fingertips and the toes, Empieza a mover los dedos de las manos, de los pies, the wrists and the ankles. las manos, las rodillas. Empieza a sentir el movimiento. Bending the elbows and bending the knees, Dobla las rodillas, los codos, heels flat on the ground, los pies, los pies planos en el piso, o sea que ya estás elevándolos. then lifting the knees and wrapping your hands around them, pulling them towards your chest. Y vas a jalar las rodillas hacia tu pecho. And bring the heels back down to the ground. Regresas las rodillas al piso, tocando el piso. And then rolling onto your left shoulder, Te rolas en tu hombro izquierdo. pressing the ground with your right hand, lifting yourself up Tocas el slowly. piso con tu mano derecha y te elevas. And then coming to a comfortable seated position. Y llegas a una posición
cómoda para sentarte. Okay, if you haven't opened your eyes, slowly Si aún do no has so. abierto tus ojos, por favor ábrelos. Deep inhalation through the nose. Inhalamos profundamente con la nariz And exhaling out of the mouth. y exhalamos con la boca. So those are the postures for the day. And what we'll do again is we'll bring all of those together and flow through them nicely, like we would in the sequence. Estas son las posiciones del día. Lo que vamos a hacer, la siguiente, es que vamos a fluir, recorrer varias de las asanas, de las posturas. Okay, so again, the two areas of focus today Las dos áreas de enfoque el día de hoy, during the first four postures at least is Bhastrika Kumbhaka, el Vastrika Kumbhaka, short exhalation burst through the nose, exhalación corta y hacia afuera, and taking care of the lower back. proteger la espalda en la parte de la cintura, By doing your best to keep the chest up and the shoulders back. manteniendo el pecho arriba y los hombros afuera. Pecho Okay. arriba, hombros afuera. So starting sitting with the heels on the ground. Y empezamos sentados con las rodillas en el piso. Hands can be behind your knees if you'd like to start off Las there. manos pueden estar atrás de las rodillas. Slightly tilt back. Te empujas hacia atrás. Bring the hands to the calves if you can and slowly Vas a extend them up. tocar el talón del pie y elevar Mula las bandha piernas engaged. hacia arriba si te es posible. Mula bandha engaged. El mula bandha está activo. Begin Bhastrika Kumbhaka. Inicia con el Vastrika Kumbhaka. Holding the visualization of Swamiji. Sostén la visualización de Swamiji. Om Paramashivoham in the throat center. Om Paramashivoham sucediendo en el cuello. Release the hands. Suelta las manos. Do your best to keep the legs straight if you can, but if you need Mantén to, tus you can bend piernas them. rectas si puedes, pero si no te es posible, puedes doblarlas. Hands behind the shoulder. Las manos atrás en el Chest cuello. up. El pecho arriba. Mula bandha engaged. El mula bandha está activo. Bhastrika Kumbhaka. El Vastrika Kumbhaka. Visualizing yourself as a mace. Visualízate como un laberinto. Om Paramashivoham Japa. El Om Paramashivoham en el cuello. Elbows down onto the ground. Nos bajamos al piso. Keep the feet where they are. Los pies se mantienen arriba. If you need to, bend them. Si necesitas, dobla los pies. Chest is up. El pecho arriba. Mula bandha engaged. El mula bandha está activo. Bhastrika Kumbhaka. El Vastrika Kumbhaka. Visualize yourself as a boat. Visualízate como un bote. Om Paramashivoham Japa. Y el Om Paramashivoham sucediendo en el cuello. Good. Rising up. Nos sentamos. Scooping the hands beneath the heels, pulling them Vas a meter toward, las manos en medio de las piernas, tocando las rodillas. towards the chest. Mueve las rodillas hacia tu pecho. Mula bandha engaged. El mula bandha está activo. Gaze to the tip of the nose. Mira a la punta de la nariz. Bhastrika Kumbhaka. El Vastrika Kumbhaka. Visualizing yourself as Lord Rudra. Visualízate como el Gadel dios Rudra. Om Paramashivoham Japa. El Om Paramashivoham sucediendo en el cuello. Good. Releasing the feet down. Suelta los pies.
Coming onto our back. Nos acostamos en la espalda, los pies doblados. Feet are flat, driving the hips up, digging the heels into the ground. Vas a elevar las caderas, el pecho, Hips, la barbilla al pecho. hips up, Mula Bandha engaged. El mula bandha está activo, aprieta los glúteos máximos. Jalandhara Bandha, chin to the chest. Yolanda la banda, la barbilla al pecho. Inhale deeply through the nose. Inhala profundamente con la nariz. Low exhalation controlled through the nose. Exhala controladamente vía la nariz. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Om Paramashivam Japa. El Om Paramashivam sucediendo. Keep holding another deep inhalation. Mantén esa inhalación. Get the hips up higher. Eleva las caderas. Slow exhalation out of the nose. Exhala lentamente vía la nariz. Let's do one last inhalation. Hips up. Una más exhalación, las caderas arriba. Slowly exhaling out of the nose. Lentamente exhala con la nariz. Then releasing the hips down. Sueltas las caderas hacia abajo. Extend the feet out. Extiende los pies hacia afuera. Open up the palms. Abre las palmas. Take a deep inhalation through the nose. Inhala profundamente con la nariz. Nice, slow, controlled exhalation out of the mouth. Exhalación controlada con la nariz. Relaxing the entire body. Relaja todo el cuerpo. Then engage Mula Bandha. Pull the Kundalini Shakti from the base of the spine to the Sahasrara chakra. Activa el Mula Bandha, el Kundalini Shakti, que se eleve hasta la coronilla. Experience the Kundalini flowing all the way up, all through, piercing all 7 chakras. Que el Kundalini surja, que se eleve desde la chakra de la base por todas y cada una de las chakras y salga por la coronilla. And then release and relax. Relaja y suelta todo. Take one final deep inhalation. Inhalas profundamente. Exhaling. Exhala. And let the body melt in the space of Advaita oneness, visualizing Swamiji. Permite que el cuerpo se derrita en el espacio de Advaita, visualizando a Swamiji. When you find the mind wanders, just bring it back. Y cuando la mente empieza a querer crear pensamientos, regresa a este momento. Melting in Advaita. Derrítete en el Advaita. And slowly starting to wiggle the fingertips and the toes. Lentamente empieza el movimiento de los dedos de los pies y de las manos. Coming back into the body, rotating the ankles and the wrists. Rotar las rodillas. Bending the elbows and the knees. Dobla los codos, las rodillas. Feet flat on the ground. Los pies planos en el piso. Wrapping the hands around the knees, pulling them towards the chest. Jalas las rodillas hacia tu pecho. Wiggle from side to side. Le das un poco de masaje, moviéndote Back de un on the lado a otro. ground and rolling onto the left shoulder. Te vas a rolar en el hombro izquierdo. Esta es la posición de cómo levantarse de la cama, ¿eh? And then El hombro slowly izquierdo. pressing ourselves up. Lentamente presionas con la mano derecha hacia arriba. Coming to a comfortable seated position. Llegamos a una posición para sentarnos cómodamente. Keeping eyes closed, bring our Los hands ojos together. cerrados, las manos en Namaskar Anjali Mudra. Mudra. Take a deep inhalation through the Inhalamos nose. profundamente Nice con la long nariz. exhalation out of the mouth. Exhalación con la boca.
Bring a smile to our face. Una sonrisa en tu cara. Inhaling deep gratitude to His Divine Holiness for this authentic yoga practice. Gratitud a nuestro amado Swamiji por esta yoga auténtica y por esta práctica, por permitirnos estar aquí. And we'll close with the Purna Mantra. Vamos a cerrar con el Purna Mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva Paduka Paramastu. Om Nithyanandam. And as always, we'll end this class, this ritual, with namaskaram to our Guru. Y vamos a terminar con ya sea hincados o con el namaskar completo, con todo el cuerpo en el piso, dándole la gratitud a nuestro amado Swamiji y entregándole la reverencia para nuestro día. Thank you so much to everybody for tuning in and being a part of each of these 108 asanas so that we're now, we've gone through each one of them. Gracias a todos por ser parte de esto y por estar aquí. Acabamos de completar 108 asanas y son diferentes segmentos. And starting in our next class, we'll start to combine the series into smaller chunks. So we'll do about 20 to 30 asanas tomorrow, and then continuously go through the rest of the 108 together. Vamos a iniciar ahora con varias asanas sucediendo durante un día. No va a ser solo unas cuantas, sino que van a ser un poquito más. Son los siguientes segmentos. And then finally, we'll, again, after going through all 108, we'll bring them all together and start to perform the whole sequence in one flow. Y al final vamos a terminar con toda la secuencia en una hora. 108 asanas en una hora. Primero vamos a empezar con unas 20, 25, varios segmentos, y después el final, ya la culminación, vamos a estar haciendo las 108 asanas. But for now, great job again for today, and we'll see you all in tomorrow's class. Gracias a todos y nos vemos en la clase de mañana. Nithyanandam.